Hi, my name is Deepak and I am one of the trainers of PTE at Cosmo. Today, I will be talking about Pearson Test of English or PTE in short. The exam itself is fully based on certain set of strategies rather than some old techniques which if you follow, it won't suit you as far as the preparation of PTE is concerned. Pearson Test of English or PTE. It is an exam that is based on strategies rather than old-fashioned techniques, which is ill-suited to prepare yourself for such an exam in a short span of time. PTE is similar to IELTS as far as the sections are concerned. It also has 4 sections, namely speaking, writing, reading and listening. But as far as PTE is concerned, the marking is quite different from IELTS. In PTE, the weightage of each question you answer will be on multiple sections. That is, for example, the way you perform in your speaking part can have a say on the scores that you get for your listening and reading sections. അതായത് നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണോ നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ ലിസണിങ് ആൻഡ് റീഡിംഗ് സ്കോഴ്സിലും ഉണ്ടാകും എന്നർത്ഥം. അതായത് നിങ്ങളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ സ്പീക്കിങ്ങിൽ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ വെയിറ്റേജ് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനിൽ മാത്രമല്ല, ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ വെയിറ്റേജ് ലിസണിങ് സെക്ഷനിലുണ്ടാവും, അതേപോലെ തന്നെ റീഡിംഗ് സെക്ഷനിലും ഉണ്ടാവും. ഓക്കെ, അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനു മുമ്പേ it is always advised that students who take PTE should get a prior idea regarding the pattern and weightage of questions. Why? Because it will help you to prioritize the kind of questions that you need to focus upon. In this video, I will be giving you an insight regarding the pattern of PTE and the weightage of each question type. അതായത് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിലൂടെ PTEയിൽ എത്ര ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ ആ ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും ഈ പറയുന്ന 4 സെക്ഷൻസിൽ എത്രമാത്രം വെയിറ്റേജ് ഉണ്ട് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ്. There are 20 different question types in PTE and we will be going in descending order. നമ്മൾ ഏറ്റവും അധികം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ആദ്യം നോക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഡിസെൻഡിങ് പാറ്റേണിലായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മോണിറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. The first question type of PTE that we will be looking at is repeat sentence. Repeat sentence has got maximum weightage. The total mark that it accounts for is around 51. And out of this 51 marks, it is distributed among 2 sections. One is speaking and the other is listening. Repeat sentence ആണ് PTE എക്സാമിനേഷനിൽ ഏറ്റവും അധികം വെയിറ്റേജ് ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അറൗണ്ട് 51 ആണ്. ഔട്ട് ഓഫ് ദിസ് 51 മാർക്സ് 2 സെക്ഷൻസിലാണ് ഈ 51 മാർക്സ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ട് ആയി കിടക്കുന്നത്. ഒന്ന് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ, മറ്റൊന്ന് ലിസണിങ് സെക്ഷൻ. ഈ 51 മാർക്സിൽ 32.1 മാർക്സ്, അറൗണ്ട് 32 മാർക്സ് വിൽ ബി ഇൻ സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷൻ ആൻഡ് 19.7 മാർക്സ് will be for listening section. അതായത് the way you perform in repeat sentence will account for your scores in speaking and listening sections. The second question type that we will be looking at is write from dictation. The total weightage of write from dictation is 46.5 marks. Out of this 46.5 marks, it is distributed among 2 sections. One is listening and the other is writing. Write from dictation PTE എക്സാമിനേഷൻ്റെ ഏറ്റവും തന്ത്രപരമായിട്ടുള്ളൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. കാരണം PTE എക്സാമിൻ്റെ ഏറ്റവും ഫാഗ് എൻഡിലാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത്. ലിസണിങ് സെക്ഷനിലാണ് ഈ പർട്ടിക്കുലർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുക. അതും എക്സാമിൻ്റെ ഫാഗ് എൻഡിലായിരിക്കും ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരിക. So you have to make sure that you have plenty of time to attend this question. So time management is quite important as far as PTE is concerned. Now, speaking about the mark distribution, it has got an impact, it will have an impact on your listening scores and also writing scores. Around 19.7 marks is contributed in the listening section and around 26.8 marks is contributed in the writing section, accounting for a total of 46.5 marks in the entire PTE examination. So this is one of the questions that you have to look out for. With respect to the weightage of marks, write from dictation is closely followed by read and write fill in the blanks. You will be able to see this question in the reading section of PTE.
and the total marks that it contributes in your examination will be around 44, which is quite high. Out of this 44 marks, its distribution of marks in reading and writing sections is shown here. Around 22 marks is allotted for this particular question under reading section, and around 22 marks is accounted towards writing section for the same question. ഇവിടെ reading and writing fill in the blanks എന്ന് പറയുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ നോക്കിയിട്ടുള്ളത്. ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ റൈറ്റ് ഫ്രം ഡിക്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞാൽ തൊട്ടടുത്ത മാക്സിമം വെയിറ്റേജ് ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്പാണ്. ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ കൈൻഡ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് റീഡിംഗ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും PTEയിലെ. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്സ് റീഡിങ്ങിൽ മാത്രമല്ല. ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് 44 മാർക്സ് ആണ്, അറൗണ്ട് 44 മാർക്സ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ റീഡിംഗ് സെക്ഷനിൽ മാത്രമായിരിക്കില്ല, പകരം റൈറ്റിങ്ങിലും വരും. അതിൻ്റെ മാർക്ക് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഈ കാണിച്ച പ്രകാരമാണ്. ഔട്ട് ഓഫ് 44 മാർക്സ് അറൗണ്ട് 22 മാർക്സ് റീഡിംഗ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും അലോക്കേറ്റ് ആവുക, നിങ്ങളുടെ റീഡിംഗ് സ്കോറിലേക്കായിരിക്കും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ആവുക, ആൻഡ് റിമൈനിങ് 22 മാർക്സ് വിൽ ബി കോൺട്രിബ്യൂട്ടഡ് ടുവേർഡ്സ് യുവർ writing score. Then we have our read aloud question type. You will be facing this kind of question during the speaking section of PTE. The total mark that it contributes towards your PTE examination is around 44. And out of this 44 marks, 22 marks will be accounting towards your speaking scores, and around 22 marks will be accounting towards your reading scores. So the way you perform in read aloud question type will affect both your speaking scores as well as the reading scores. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുന്നത് റീഡ് അലൗഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ടൈപ്സ് ആണ്. റീഡ് അലൗഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനിലായിരിക്കും ഈ ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരിക. അത് നിങ്ങൾ അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ മാർക്സ്, ഇതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് നിങ്ങളെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് 2 ഡിഫറെൻറ്റ് സ്കോഴ്സിലാണ്. നിങ്ങളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കോറിൽ മാത്രമല്ല. ഈവൻ ദോ റീഡ് അലൗഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ കംസ് ഇൻ ദ സ്പീക്കിംഗ് പാർട്ട്, it will not only affect your speaking scores, it will also affect your reading scores. കാരണം റീഡ് അലൗഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ മാർക്ക് കോൺട്രിബ്യൂഷൻ 44 ആണ്. ആ 44-ൽ 22 മാർക്ക് സ്പീക്കിംഗ് സെക്ഷനിലേക്കും 22 മാർക്ക് റീഡിംഗ് സെക്ഷനിലേക്കുമാണ് പോകുന്നത്.